So now we will look at graph of few functions of two variables. Ini graph നമ്മൾ usually എങ്ങനെയാണ് represent ചെയ്യുക? So we will see that for function of two variables. Ini when you have a function of single variable, ഇപ്പം നമുക്ക് y equal to f of x എന്ന് പറയുന്ന function ആണെങ്കിൽ, okay, so this when you draw the graph, so you will be plotting the points xy. From single variable function anengil, we will need the two-dimensional space. So in the two-dimensional space, you will be drawing the graph. Appo namukku y equal to x anengil, this will be the graph. So the graph is in the two-dimensional space. Now when you come to a function of two variables, so if you have z equal to function of x, y, z, we will be plotting the point x, y, z. So for that you require a three-dimensional space. അപ്പോൾ നമ്മൾ function of two variable graph three-dimensional space ആയിരിക്കും വരുന്നത്. And if you have a function of three variables, so if you have w equal to f of x, y, z, we will be plotting the points x, y, z, w. So that is now in the four-dimensional space. So നമുക്ക് the visualize ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So graphing is not possible when you have like 4D in 4-dimensional. So up to 3D you can think of graphing. So that is the graphing of function of several variables. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3-dimensional വരെ നമുക്ക് you can visualize how is your function. Now let us see few examples of the graph. This is just to give you an idea of how graphing works in the case of function of two variables. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാറില്ല, ഗ്രാഫ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാറില്ല. Okay, so the first function is you are given f of xy equal to 1 minus x minus y by 2. So here you have a function of two variables, so graph will be in the three-dimensional space. So let us look at ഇപ്പോൾ നമ്മൾ three-dimensional space എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ coordinate axis നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് intersect ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. So along the z axis, അപ്പം z axis നെ intersect ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സിൽ x equal to 0 ഉം y equal to 0 ആയിരിക്കും along the z axis. So when x equal to y equal to 0, you will get z equal to 1. So it will pass through the point 0, 0, 1. നമ്മൾ usually function single variable function ചെയ്യുന്ന പോലെ coordinate axis നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് intersect ചെയ്യുന്നത് നോക്കും. Okay, and when you have x and z equal to 0, x ഉം z ഉം equal to 0 ആകുമ്പോൾ you will get y equal to 2, and അതുപോലെ okay, y ഉം z ഉം 0 ആകുമ്പോൾ x will be equal to 1. So this graph will be passing through the point 0, 0, 1, then 0 to 0, 1, 0, 0. This is all the terms are linear. So you have in the form z equal to 1 minus x minus y by 2. എല്ലാ termsum linear ആണ്. So this is going to represent a plane. So this will be a plane which is passing through, which is intersecting the coordinate axis at these points. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ points join ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു triangular portion കിട്ടും. So this is how you represent the graph. അപ്പോൾ നമ്മൾ three-dimensional, so you have z axis, you have x and y axis here. So these will be the points where the plane will be intersecting the coordinate axis. ഇനി ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. ആ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് infinitely. And the second function is z equal to root of 1 minus
x square minus y square. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ so you will get z square equal to 1 minus x square minus y square. So this is x square plus y square plus z square equal to 1. So you know this is a sphere of radius 1. ഇനി നമുക്ക് root of z will be root of 1 minus x square minus y square. So z ന്റെ value here it is positive. So that is the upper part of the sphere. Okay. So this will be a hemisphere. So z will be greater than or equal to 0. So this is going to be the graph. So coordinate axis touch ചെയ്യുന്നത് 1 minus 1 ആയിരിക്കും touch ചെയ്യുന്നത് കാരണം sphere ന്റെ radius 1 ആണ് and it is centered at the origin. Okay. Same way the third curve. So when you look at the curve z equal to root of x square plus y square. So that is a cone. Any z in the value z square equal to z square equal to x square plus y square എന്ന് പറയുന്നത് that will be a double cone. So മുകളിലേക്കും താഴേക്കുള്ള cone ആയിരിക്കും. Now we need the portion of cone where z equal to minus root of x square plus y square. So that will be the lower portion of the cone. So this will be the required graph. And now ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന surfaces ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. മീൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ഈസി. പക്ഷേ എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല. സോ യൂഷ്വലി ഗ്രാഫിംഗ് the three-dimensional function is not that easy. Now instead of and again നമുക്ക് completely എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഗ്രാഫ്. നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Now we'll look at another way of representing the graph of function. So that is using level curves. So you have a function of the form z equal to f of xy. So we will define what is called a level curve of this function. Okay. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 3-dimensional figure ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. So this is mountain. So what we have done here is ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറെ കർവ്സ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് 1 2 3 4 5 6 എക്സെട്ര ഡിനോട്ട്സ് ദി ഹൈറ്റ്, hundreds of feet. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അറ്റ് ഹൈറ്റ് 1 യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹൈറ്റ് 2ൽ വരുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രോൺ ഹിയർ. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ 3 at height 3 this is the cross section. So instead of drawing the 3-dimensional structure as such, you are looking at different cross sections. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റില് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഡു ഹിയർ ഇസ് വി വിൽ ഫിക്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആണ്. സോ സെഡ് ഐ എം പുട്ടിങ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത്. സോ level curves are the curves given by taking f of xy equal to k. So that gives the corresponding cross section of your surface at the height z equal to k. So നമ്മള് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ so here you are having a 3-dimensional surface and I am looking at what is the cross section at z equal to k. So that gives me a curve. So ഈ structure എന്ന് പറയുന്നത് that is now reduced to 2 variables. So this is a single variable function. So that will be a curve in the xy plane. Okay. So if the surface z equal to f of xy is cut by the plane z equal to k, then at all points on the intersection
we have f of xy equal to k, and this curve is called as the level curve. Appo instead of representing your function in the three-dimensional space, നമുക്ക് അതിനെ level curves ആയിട്ട് two-dimensional curves, two-dimensional space ൽ represent ചെയ്യാൻ പറ്റും. So you can visualize it at different heights. അപ്പോൾ ഓരോ ഹൈറ്റിലും കർവിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ഉള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് ലെവൽ കർവ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ വേ ഓഫ് graphing the function of two variables. So that is the idea of level curves. If you are given the function, say f of xy equal to 4x square plus y square, so you are asked to sketch the contour plot using level curves of height k equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this figure is actually called the contour plot. നമ്മൾ different level curves മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ contour map എന്ന് പറയുക. Okay. So here the level curves will be given by, so we put z equal to k, that will be 4x square plus y square equal to k. So that will be equation of an ellipse. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ellipse ആയിരിക്കും. So when z is equal to 0, k is equal to 0, so we will get 4x square plus y square. So 4x square plus y square equal to 0 ആണെങ്കിൽ that happens only at the point 0, 0. Origin ആയിരിക്കും. Corresponding to k equal to 0, you will get the origin. So corresponding to origin കിട്ടും. Then k equal to 1 വരുമ്പോൾ, so you will get 4x square plus y square equal to 1. So that is x square by 1 by 4 plus y square equal to 1. So that is an ellipse. So it is an ellipse of this form. Then k equal to 2 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ellipse കിട്ടും. Then corresponding to 3, 4, 5, you are getting ellipses. So this is the contour plot of the given function f of xy, where k takes a value 0, 1, 2, etc. 5. And now we will look at what are called level surfaces. So നമ്മൾ level curves നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, so z, you have the function z equal to f of xy. So take the different cross sections, so that gives the curves f of xy equal to k. So these are called the level curves കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ curves ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി when you come to the case of function of three variables, so if you have say w equal to f of xy z, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് 4-dimensional സ്പേസിലായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ now when you take w equal to k, we will get നമുക്ക് ലെവൽ കർവ്സിന്റെ സിമിലർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ f of xy z equal to k എടുക്കുമ്പോൾ that's a relation involving x, y and z. So that will be a function of, in the form of a function of three variable. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി സർഫസസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓരോ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് you will get different surfaces, like analogous to the case of level curves. So such surfaces are called level surfaces. So for example, if you have a function, so let us consider the function f of xyz equal to x square plus y square plus z square. Level surfaces will be given by, so replace f by k, so that will be x square plus y square plus z square equal to k. It is a equation of a sphere which is centered at the origin with radius root k. അപ്പോൾ kക്ക് different value കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് you will be getting different spheres. അപ്പോൾ spheres ഓരോ w വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്, ഓരോ f വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് you will be getting different spheres. So these are called the level surfaces. Okay. So like level curves, so when you have a three-dimensional function, so when you take w equal to k, so we will get the level surface. So that is how you define the level
surface. So this is all about the graphing of the functions.